Okay, good morning students. Now let us discuss our next chapter, electrostatic potential and capacitances. Electrostatic potential and capacitances. So already we know in gravitation chapter what is meant by gravitational potential and what is meant by gravitational potential energy and also gravitational field. Same, gravitation is nothing but instead of gravitational field, in this case electrostatic field is there, and instead of gravitational potential, this is electric potential. In this case electric potential. What is meant by gravitational potential? Gravitational potential means work done bringing a unit massive body from infinity at that point inside the gravitational field. So that is called gravitational potential. So gravitational potential means work is done bringing a unit massive body from infinity at any point inside the gravitational field is called gravitational potential. Instead of 1 unit massive body, in this case I will take 1 coulomb charge. Same definition, there is no change. Same definition. So work is done bringing a unit positive charge from infinity at any point against the field. Against the field. That is called electric potential. So electric potential is a which quantity? Scalar quantity. Electric potential is a which quantity? Scalar quantity. So in SI system, volts. Volts. That is, volt is a scientist name. Okay. So already we know that is electric field strength. So just before going to discuss electric potential, what is meant by electric field strength? Already we know. Electric field strength is nothing but simply electric field strength is nothing but force per unit charge. So that is E is equal to F by Q, or F is equal to what? E into Q. So this is nothing but electric field strength. What is meant by electric field strength? Okay. Electric field strength at a point inside the field is defined as force acting on a unit positive charge placed at that point. Is called electric field strength. So dear student, this is the electric field. Just assume this is an electric field. నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక పాయింట్ ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. PBA point inside the field. Okay. So whenever 1 coulomb charge placed at that field, some quantity of force will be acting. On it. Because of electrostatic Coulomb force. That is nothing but Coulomb force according to Coulomb's law. సో ఎప్పుడైతే 1 coulomb ఛార్జ్ లోపల పెట్టామో దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఆ ఫోర్స్ మనం Coulomb ఫోర్స్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్. ఇక్కడ మనం ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్, మనం 1 coulomb ఆఫ్ ఛార్జ్ని ఫీల్డ్ లోపల పెట్టినప్పుడు దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. మరి మనం లోపల పెట్టాలి అంటే మనం కొంత వర్క్ చేయాలి కదా. మనం లోపల పెట్టాలంటే మనం వర్క్ చేయాలి. ఆ వర్క్ డన్నే పొటెన్షియల్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. అయితే మనం ఇక్కడ నేను 1 coulomb ఆఫ్ ఛార్జ్ని బయట ఇంకా తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టాను. బయట ఇంకా అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదో అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి లోపల తీసుకురావాలి. మరి ఎక్కడ దాకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఎక్కడ దాకా లేదు?
See, simple. E is equal 1 over 4 pi epsilon naught q by r square or d square. ఈ r అనేది ఏంట్రా డిస్టెన్స్. r అనేది ఏంటి డిస్టెన్స్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అయింది. ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి జీరో. నువ్వు ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ 1 lakh 2 lakh 3 lakhs కిలోమీటర్స్ రాసినా కూడా ఈ వాల్యూ ఎంతో కొంత రానే వచ్చింది. సో మైన్యూట్ వాల్యూ రానే వస్తుంది. నువ్వు ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాస్తే అప్పుడు జీరో అయింది. సో ఎక్కడ ఇన్ఫినిటీ, ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదనా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు. అట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు జీరో. మరి ఇప్పుడు మనం 1 కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇంకా తీసుకురావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి, ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకురావాలి. సేమ్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఆల్సో సేమ్. సో గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ సి F is equal to Gm by d square. This is the, what is this? This is the gravitational, this is the gravitational force. So on cross multiplication 1m, F by m is nothing but E. This is gravitational field is equal to Gm by d square. Gm by d square, students. So this is what? Gravitation field. Gravitation field ఎక్కడ జీరో అయింది, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. అట్ ఇన్ఫినిటీ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ జీరో. బిఫోర్ ఇన్ఫినిటీ కన్నా ఒక్క స్టెప్ ముందుకేస్తే ఫీల్డ్ ఉంది అక్కడ, గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద బై మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. డి వాల్యూ నువ్వు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా, హౌ మెనీ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ ఎంత వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఈ వాల్యూ రానే వచ్చింది. ఓన్లీ అట్ ఇన్ఫినిటీ 1/∞ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర ఫీల్డ్ లేదు. సో మనం ఫీల్డ్ బయటని ఇంకా తేవాలి అంటే 1 కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని కానీ 1 యూనిట్ మాసివ్ బాడీని కానీ తేవాలంటే మనం ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకురావాల్సిందే. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. మనం 1 కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ఫీల్డ్ లోపల పెట్టినప్పుడు దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమన్నారా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అన్నాం. మనం 1 కూలంబ్ ఛార్జ్ లోపల పెట్టాలంటే మనం వర్క్ చేయాలి కదా, ఆ వర్క్ డన్నే పొటెన్షియల్. సింపుల్గా ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వర్క్ డన్ బ్రింగింగ్ ఏ unit charge from infinity at that point against the field. Against the field అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఏంట్రా పి. సపోజ్ లెట్ us consider ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరల్లీ it is formed by that is source charge. ఫీల్డ్ ఉందంటే ఛార్జ్ ఉంది ఎక్కడో. నేను ఇక్కడ ఆ ఛార్జ్ అనేది రాయాలి, బోర్డు మీద లేదని. ఈ 1 కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ నేను బయటికి తీసుకొచ్చింది. మరి ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవ్వడానికి కాజ్ అయినటువంటి ఛార్జ్ ఏది నేను రాయలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సపోజ్ ఇదిగో ఈ క్యాపిటల్ క్యూ వల్ల ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది, పాజిటివ్ ఛార్జ్. నేను 1 కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ లోపల తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమైంది, డి తీసుకొస్తున్నాను, ఇన్ఫైనైట్ ఇట్లా తీసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇక్కడ రంగాలు ఏమైతుందా, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, నేను తీసుకొచ్చేది పాజిటివ్ ఛార్జ్. రిపల్షన్, నేను జస్ట్ రిపల్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దెమ్. దాన్ని అపోజ్ చేసుకొని రిపల్సివ్ ఫోర్స్ నేను అపోజ్ చేసుకొని లోపల తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇక్కడ ఎగరెస్ట్ ద ఫీల్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. నువ్వు ఎగరెస్ట్ ద ఫీల్డ్ తీసుకురాలేదంటే పొటెన్షియల్ విల్ బి జీరో. నువ్వు ఎగరెస్ట్ ద ఫీల్డ్ అలాంగ్ ద ఫీల్డ్ తీసుకోవాలి, ఎగరెస్ట్ ది ఫీల్డ్. ఓకే, సో సింప్లీ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ at a point in the field is defined as work done bringing a unit positive charge from infinity at that point against the field.
is called electric potential. That is a very most important. So electric potential is a which quantity ra? Scalar quantity. ఎందుకంటే నువ్వు ఇటు నుంచి తీసుకొచ్చినా ఇటు నుంచి తీసుకొచ్చినా ఎటు నుంచి తీసుకొచ్చినా సరే potential will be same. ఆ పాయింట్ potential will be same. So it is independent of direction. So electric potential is a which quantity? Scalar. So in SI system what? Volts. SI unit volt na. So that is a scientist name. Okay. Okay. Okay, students. So that is the definition of electric potential. Definition of electric potential. Okay. See, electric potential energy. What is meant by electric potential energy? Electric potential energy. Represent letter U. Electric potential energy what? Instead of 1 coulomb charge, 1 unit mass, that is instead of 1 coulomb charge. So that is 1 unit charge మనం తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ 1 unit కాకుండా a charged body, simply a charged body. Not mentioned 1 unit, 2 unit, 3 units. That is not. Only just one that is mass, just charged body. So electric potential energy is simply work done bringing a charged body from infinity at any point against the field. Against the field. That is nothing but electric potential energy. Electric potential energy means electric potential energy at a point in the field is defined as work done bringing a charged body from infinity to at any point against the field. Against the field is called electric potential energy. Okay. See, so electric potential like this. Electric potential. So V is equal to simply work done by bringing a unit positive charge from infinity to at any point inside the field, that is against the field. Simply, so electric potential V is equal to work done by unit charge. Work done by unit charge. That is nothing but electric potential. Electric potential V is equal to W by Q. So like this, W SI unit joule by coulomb. Joule by coulomb nana. So are simply volts. Simply volts. Okay, V is equal to W by Q, that is equal to J by C. Joule per coulomb or volts. Volts. Okay. So definition of volt. Volt. 1 volt. So 1 volt is equal to simply 1 joule by 1 coulomb. 1 volt is equal to simply 1 joule by 1 coulomb. So that means electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done bringing a 1 coulomb charge from infinity at any point against the field is called volt. Definition of volt. Simply electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done bringing a 1 coulomb of charge from infinity to at any point against the field. Against the field. That is nothing but definition of volt. Okay. So dimensional formula for electric potential, students. Dimensional formula. Dimensional formula. So like this, V is equal to W by Q. This is what work done. Work done already we know, that is m L power 2 T power minus 2. So that is the work done is nothing but force into displacement. So this is Q. Q is nothing but I into T. Because dear students, that is electric current is equal to the rate of flow of charge. The rate of flow of charge is called electric current. So Q is equal to what? I into T. I into, so I small t. I is the which quantity? That is a fundamental quantity. So I ki I n time ki dimensional formula capital T.
Okay. So now m power 1, L power 2, T power minus 3, I power minus 1. Okay. I power minus 1 రాసుకోవచ్చు లేదంటే A power minus 1 ampere. A power minus 1 కూడా రాయొచ్చు. This is the dimensional formula for electric potential. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి మనం మళ్ళా నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వన్స్ అగైన్? సో వర్క్ డన్ బ్రింగింగ్ a charged body from infinity to at any point against the field. Simply that is electric potential energy. Potential energy is nothing but job. Okay. Okay now. Next. So electric potential. So like this. Potential difference. Electric potential difference. Electric potential difference. Electric potential difference. So what is meant by electric potential difference? Suppose A and B are 2 points inside the field. Please remember it. This is a electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది? ఏదైనా ఛార్జ్ ఉంటే ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. నేను ఆ ఛార్జ్ బోర్డు మీద రాయలేదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే. సపోజ్ లెట్ us consider 2 points inside the field separated by a certain distance d. సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కావాలంటే ఏం చేయాలన్నా, బి అనే పాయింట్ దగ్గర నాకు పొటెన్షియల్ కావాలి అంటే 1 యూనిట్ ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీని ఇంకా ఫీల్డ్ని అపోజ్ చేసుకుంటూ, ఈ సపోజ్ ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకుంటే ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్, ప్లస్ క్యూ అనే ఛార్జ్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యింది. సపోజ్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ప్లస్ క్యూ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ లైక్ దిస్. సో నేను ఇది తీసుకొస్తాను, ఇన్ఫైనైట్ ఇంకా తీసుకొస్తున్నాను. లోపల తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇది అపోజిషన్ వచ్చేసింది. అయినా అపోజ్ చేసుకొని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. మరి వర్క్ చేయాలి కదా, దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, దాన్ని మనం V1 అనొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా అపోజ్ చేసుకొని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారా, ఇక్కడ ఒకసారి పెట్టాను ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాను అనదర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ V2. ఓకే. ఇప్పుడు V1కి V2కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అంటే సపోజ్ V1 ఒక 4 volts, V2 6 volts, difference 2 volts. That is nothing but simply electric potential difference. So electric potential difference inside the field, is defined as so potential difference between 2 points inside those 2 points inside the field. Simply electric potential difference means difference between electric potential, that is work done bringing a 1 coulomb charge from one point to another point against the field is called potential difference. Electric potential difference at a point in the field is defined as work done bringing a 1 coulomb charge from one point to another point. 1 coulomb of charge ni ee point నుండి ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చాము. ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. Electric potential difference means potential difference between any 2 points inside the field. That is nothing but electric potential difference. Okay. Simply work done bringing a 1 coulomb charge from one point to another point inside the field. Okay. So then there is a potential difference between them. That is nothing but potential difference. Potential difference also a scalar quantity. In AC system, same volts. Electric potential and potential difference both are same SI units. That is volts. Okay. Both are scalar quantities. Okay. Next.
So very most important derivation. Very most important derivation 5 marks. Expression for electric potential. Expression for electric potential due to a point charge. Expression for electric potential due to a point charge. Same. Already we know electric field due to a point charge E is equal to 1/4 q by r square. Same అదే ఫార్మాట్ లో వస్తుందనా. సో expression for electric potential due to a point charge, very most important 5 marks derivation. 5 marks derivation and very easy. So మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే V is equal to 1/4πε0 q by r. This is the derivation. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Expression for electric potential due to a point charge. That means ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల క్రియేట్ అవుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కి ఈక్వేషన్. Dear students, please remember it. చార్జ్ ఉందంటే ఫీల్డ్ ఉన్నట్టే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నట్టే. Okay. So expression for electric potential due to a point charge. See, dear students, let us start. So let Q be the charge at O. So let us consider a point O inside the air or vacuum. Just plus Q be the charge placed at O. Okay. So because of plus Q charge, electric field will be created. Up to what distance? Infinity దాకా ఉంది. అంటే జస్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0, ఇన్ఫినిటీ కన్నా జస్ట్ కాస్త ఒక స్టెప్ ముందు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, అక్కడ దాకా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ O. ఓకే, డ్యూ టు పాజిటివ్ చార్జ్ electric potential will be determined at what point? PBA point at a distance of r. PBA point at a distance of r from the charge in which electric potential can be determined. At what point? P అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నానా. ఈ ఛార్జ్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే పొటెన్షియల్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నా. జాగ్రత్తగా వినాలి. R is the distance between point P and the charge. Let P be a point at a distance of R from that positive charge in which electric potential will be determined. Okay. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బై ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ bringing a 1 coulomb of charge from infinity at that point against the field. మనం against the field వర్క్ చేయాలి. ఆ వర్క్ అంటే పొటెన్షియల్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 1 coulomb of charge ఎక్కడికి తీసుకురావాలరా? ఇన్ఫైనైట్ ఇంకా తీసుకురావాలి. మరి ఇన్ఫైనైట్ ఇంకా మనం ఒకసారి తీసుకురాలేం కాబట్టి, అంత దూరం మనం వెళ్ళలేం కాబట్టి జస్ట్ పక్కన ఇంకా తీసుకొస్తున్నా, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తా. ఓకే, సి dear students, so like this is x. So consider a 1 coulomb of charge at a point Q at a distance of x from that charge. So Q అనే పాయింట్ దగ్గర 1 coulomb of charge కన్సిడర్ చేశాను. సో వర్క్ డన్ బ్రింగింగ్ ఏ 1 coulomb of charge ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు ఎట్ దట్ పాయింట్ తీసుకొచ్చాను అంటే నేను వర్క్ చేసినట్టే కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. అయితే నేను ఈ ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకురావాలరా? తర్వాత తీసుకొస్తాను. ఫస్ట్ ఇదిగో ఎక్స్ని ఇంకా తీసుకొస్తాను. ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను. ఫస్ట్ దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ 1 coulomb of charge. So place at a point A అంటున్నారా, place at a point A.
at a distance of x from the charge q. Okay. Now, so a 1 coulomb of charge is displaced against the field. See dear students, this is the positive charge, direction of electric field like this, radially outwards. Field itla undana దానికి against గా తీసుకురావాలి కాబట్టి by the definition నేనేం చేశాను a ఇంకా b కి just a ఇంకా b కి డిస్ప్లే చేశాను ఈ బాడీ, there is 1 coulomb of charge by the displacement what dx, by the displacement what dx, just dx. Okay, see, so dear students, whenever 1 coulomb of charge placed at a, this is 1 coulomb charge, this is what plus q charge. What is the distance between them? X. What is the exact distance between them is x. So whenever 1 coulomb charge kept nearer to the plus q charge, there exists a coulomb force. According to Coulomb's law, F is equal 1 over 4 pi epsilon naught q1 and q2. q1 is nothing but q, q2 is nothing but 1 by what is the distance? X square. So this is the force. This is the force, Coulomb force between 1 coulomb of charge and q. Okay. Now, to find out the electric potential at P, bringing the 1 coulomb of charge from infinity to at a point P. At a point P. Of course, against the field. This is 1 coulomb of charge moving against the field. Okay. సో నేనేం చేశానంటే దీన్ని ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకురాకుండా జస్ట్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాను కదా, తర్వాత నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాను. 1 coulomb of charge is displaced from just a to b. In this case our work is done, a to b. In this case small work done because of displacement will be small dx. In this case small work is done. 1 coulomb of charge moving a to b against the field. In this case our work is done. So work done is equal to what? Work done, W or dW is equal to force into displacement. I will take negative sign. Negative sign indicates work is done against the field. Work is done against the field ki, field itundana daniki opposite direction lo nenu work chesanu kabatti I will take negative sign. Okay, so this is the dW is equal to what? Minus F is equal to what? 1 over 4 pi epsilon naught q by x square into dx. This is the small work done. So 1 coulomb of charge moving from a to b, a to b. Okay, now this is the small work done, but by the definition of electric potential, bringing a 1 coulomb of charge from infinity to at a point p inside the field, మనం ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకురావాలి. అది రియల్గా ఎక్కడ తీసుకురావాలరా? పి అనే పాయింట్ తీసుకురావాలి. 1 coulomb of charge. పి అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోనే ఉంది. సో ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకొని ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకుంటా పి దగ్గరికి రావాలి. సో ఎక్స్ వాల్యూ వాట్? దట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఇన్ఫినిటీ. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఆ లిమిట్స్లో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా. ఓకే, then I want a total work done. Total work done. Whenever the 1 coulomb of charge moving from infinity to at a point, then integral dW is equal integral. So x is equal to what? X equal to infinity to x equal to r minus 1 over 4 pi epsilon naught q by x square dx. X square dx. Okay. 1 by 4 epsilon naught q 1 by 4 epsilon naught is nothing but a constant value. So outside radam. So this is integration, differentiation cancel out. So total work done is equal to q divided by 1 by 4 pi epsilon naught minus q by 4 pi epsilon naught integral x is equal to infinity to x equal to r 1 by x square dx. Okay, 1 by x square dx rasana. So nana, this is one formula is there. Integral 1 by x square dx value what? So dear student, integral 1 by x square dx is equal to what? Suppose integral x to the power of n dx is equal to x to the power of n plus 1 by n plus 1. That is the integration formula. Okay, this is the most important formula. This formula is useful in this case.
ఇంటిగ్రల్ x to the power of n dx is equal to what? x to the power of n plus 1 by n plus 1. అంటే ఈ nకి ఒకటి యాడ్ అయింది, అదే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డినామినేటర్లో వచ్చిందన్న. మరి దీన్ని ఎట్లా రాద్దాం? దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి రా. దీన్ని ఎట్లా రాద్దాం? ఇంటిగ్రల్ x to the power of 1 by x square is nothing but x to the power of minus 2 dx. ఎట్లా వస్తుంది? x to the power of minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. That is the ఏంటిది? x to the power of minus 2 dx value. That means x to the power of minus 2 plus 1, that is minus 1 by minus 2 plus 1, minus 1. Simply what? Minus 1 by x. Please remember it. This is very useful in this case. Integral x to the power of minus 2 dx is equal to what? x to the power of minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 nana. X to the power of minus 2 plus 1 is nothing but minus 1 divided by minus 1. X to the power of minus 1 is nothing but 1 by x. Minus is there. Okay. This is the value of x to the power of minus 2 dx. Okay. Simply 1 by x square dx value what? So dear student, this is the infinity. Okay. Simply 1 by x square dx is equal to what? 1 by x square is nothing but x to the power of minus 2. Formula ఇది, దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాశాను. ఇప్పుడు 1 by x integral 1 by x square dx value how much? Minus 1 by x. Substituting the value in this equation, then we will get simply final answer. Okay? So ఇది just box లో రాసుకున్నాను just. Okay. Now work done W is equal to minus q by 4 pi epsilon naught. Integral 1 by x square dx value what? Minus 1 by x. X is equal to infinity to x equal to r. Limits అట్లానే ఉన్నాయి. లిమిట్స్ ఇంకా అప్లై చేయలేదు. ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ x to the power of minus 2 dx వాల్యూవే ఇది. ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేస్తా. ఓకే, కేర్ఫుల్ చూడనా. ఈ మైనస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మైనస్, సో ప్లస్. సో w is equal to work done is equal to q divided by 4 pi epsilon naught bracket begin. Okay nana. By the definition of integration, x ఉన్న పొజిషన్ లో ఒకసారి అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి, మైనస్ పెట్టాలి, మళ్ళా x ఉన్న పొజిషన్ లో లోయర్ లిమిట్ రాయాలి. ఓకే, సో 1 by x ఉన్న పొజిషన్ లో రాయాలి ఫస్ట్. x equal to what? r minus 1 by lower limit endana infinity minus 1 by infinity. That is the definition of integration. Simply 1 by x ఈ రెండు లిమిట్స్ నానా. ఒకసారి ఏం చేయాలి? x ఉన్న పొజిషన్ లో అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి, మైనస్ పెట్టి మళ్ళా x ఉన్న పొజిషన్ లో రాయాలి, లోయర్ లిమిట్ రాయాలి. ఏది ఉన్నా అంతే. ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా 2, 5 ఉన్నా, 6, 10 ఉన్నా, ఏ ఉన్నా సేమ్ మెథడ్. ఓకే, నౌ w is equal to 1 by infinity what? 0. So 1 over 4 pi epsilon naught q by r. This is the work done, bringing a unit positive charge from infinity to at that point p against the field. This work done is nothing but electric potential. Now therefore electric potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Okay, this is the very most important formula to solve the numerical problems in this chapter. So V is equal to 1 over epsilon naught q by r. This is the expression for electric potential. Okay, same, instead of g and instead of q 1 over epsilon naught is there, and instead of m q is there. మనకి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ మీకు గుర్తుంటే కనుక V is equal to so gm by r. V is equal to gm by r. This is the gravitation position. This is the gravitation potential. G was అక్కడ g కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ 1 by 4 epsilon కాన్స్టెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ m చార్జ్ ఇస్ దేర్, r సేమ్, అక్కడ r ఇక్కడ r. ఓకే నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద గ్రావిటీ, సారీ దిస్ ఇస్ ద వాట్
ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుని చాలు, పక్కన రాసుకొని జస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్లో అయితే డైరెక్ట్గా వాల్యూ రాసేయచ్చు, డైరెక్ట్గా ఈ మెథడ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ 1/x square dx is equal to what? That is 1/x minus 1/x minus minus cancel, డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, see dear student, this is the electric potential. One note, important note, this is electric potential due to a plus q charge, due to a plus q charge. Electric potential due to a negative charge. Suppose electric potential due to negative charge, same, P is equal to 1/4 pi epsilon naught minus q by r, and electric potential is a scalar. మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెక్టార్. అక్కడ మనం పొటెన్షియల్ ఇక్కడ జస్ట్ ఫోర్స్ కానీ ఫీల్డ్ కానీ అయితే నెగిటివ్ సైన్ పర్పస్ ఓన్లీ డైరెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ తీసుకోవాల్సిందే, కానీ కన్సిడర్ చేయాలి, మస్ట్ షుడ్. సో V is equal to minus q by r. This is electric potential due to negative charge. This is electric potential due to positive charge. Okay students. Okay, now just small bit, very most important bit is nothing but note 2. Already we know, please remember it. This is the spherical shell. So suppose see of radius what? R is the radius of the spherical shell. O will be the center of the spherical shell. Spherical shell. So this is the point P. Charge will be accumulated on its surface. Plus Q charge will be accumulated on its surface of the spherical shell. Okay. So electric potential at a point P, of course, at a distance of d or at a distance of small r, whatever it, from this region O. What is the electric potential at P due to the spherical shell? What is the electric potential at P? Is nothing but simply electric potential at P is equal to what? 1/4 pi epsilon naught Q by R. Okay, this is electric potential at a point P. ఎందుకంటే చార్జ్ ఉంది, డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఆరిజిన్ ఇంకా స్పిరికల్ షెల్, దిస్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ at a point P. Same electric potential due to a same electric field due to a spherical shell outside the point, outside the shell. Okay, this is one of the application of Gauss law. Same electric field ఎట్లానే electric potential కూడా సేమ్, కాబట్టి అక్కడ r స్క్వేర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఓన్లీ r. సో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితేనేమో 1/4 pi epsilon naught Q by r స్క్వేర్. ఎక్కడ P అనే పాయింట్ దగ్గర, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత 1/4 Q by r. సేమ్ ఇదే electric potential due to a point is nothing but electric potential due to a spherical shell. Same. మరి ఆన్ ది సర్ఫేస్ దగ్గర ఎంత ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎంత? Suppose the P be a point just on the surface of the cell, on the surface of the spherical shell. What is the electric potential on the surface? Surface 1/4 pi epsilon naught Q by capital R. This is the radius. So in this case R is equal to capital R. Radius మీద, that is surface మీద, this is electric potential. మరి inside the surface ఎంత? Inside the surface, electric potential inside the shell is same 1/4 pi epsilon naught Q by R. Both are same. Electric potential is constant inside the spherical shell because there is no charge, there is no against the field. మనం ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకుని ఒకసారి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యామంటే ఇక లోపల ఎందుకంటే లోపల ఫీల్డ్ లేదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు అంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఆన్ ది సర్ఫేస్, very most important bit, on the surface of the shell and inside the shell electric potential is constant, that is equal to what? 1/4 Q by R.
electric potential decreases. We are moving away from the shell. Away from the shell, electric potential gradually decreases. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పొటెన్షియల్కి చేంజ్ ఉంది కొద్దిగా. ఇది పి అనే పాయింట్ దగ్గర. మరి సర్ఫేస్ మీద అయితే ఈఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ కోర్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ 1/4πε0 q by r square. ఇది ఆల్రెడీ మీకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద shell, what is electric field? Inside the shell, 0, because there is no charge. Q equal to 0. But electric potential not equal to 0. Same as it surface. Surface మీద ఏముందో ఇన్సైడ్ కూడా ఎక్కడైనా సరే ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ యూనిఫామ్ 1/4 q by r. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ దెర్ ఈస్ నో చార్జ్, దెర్ ఈస్ నో ఫీల్డ్. సో లోపల మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అపోజిషన్ ఏముండదు కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ సో రేడియల్ అవుట్వర్డ్స్ వన్స్ దీని మీదకి వచ్చినాక అపోజ్ చేస్తాయి. లోపలికి వస్తే మనం 1 కూలంబ్ ఛార్జింగ్ తీసుకొని లోపలికి ఎంటర్ అయ్యామంటే ఇక అసలు ఎటువంటి అపోజిషన్ ఉండదు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ ఆల్సో మోర్ ఓవర్ మ్యాథమెటికల్లీ మీకు కావాలంటే మ్యాథమెటికల్లీ మీకు నెక్స్ట్ వస్తుందా రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dV/dx. ఇది వస్తుంది, ఈ రిలేషన్ వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు dV/dx. సింప్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ బై డిస్టెన్స్. దిస్ పొటెన్షియల్ SI యూనిట్ వోల్ట్స్ బై వోల్ట్ పర్ మీటర్. వోల్ట్ పర్ మీటర్ ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి ప్రాబ్లంలో వచ్చిందనా, వోల్ట్ పర్ మీటర్. ఈ డెఫినేషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుందని. ఈజ్ ఈక్వల్ dV/dx. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సపోజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0, పొటెన్షియల్ ఈజ్ వాట్? dV/dx. dV/dx equal to 0. dV is equal to what? 0, cross multiplication. V is equal to constant. Please remember it. Potential equal to constant. Electric field equal to 0. Electric potential is equal to what? Constant. Like this, by this method, mathematical method. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one more example. Suppose acceleration is equal to dV/dt. The rate of change of velocity is called acceleration. Okay. Suppose acceleration equal to 0. dV/dt is equal to 0 on cross multiplication. dV is equal to what? 0. V is velocity. Velocity is equal to what? Constant. So velocity is constant. Acceleration equal to 0. Acceleration equal to 0. Suppose a body moving with uniform velocity or constant velocity. What is the acceleration? 0. Acceleration 0 indalko, velocity constant. Same electric field 0 indalko, potential constant. Okay students. So small graph is there. That is also very most important. The graph drawn between distance versus electric potential due to spherical shell. This is the spherical shell. See, positive charge accumulates on its surface only. Please remember it. Okay. So distance increases, electric potential gradually decreases because of inversely proportional. V is equal 1/4πε0 q by r. Q by inversely proportional is there. So see, like this graph, like this. That is the graph. డాట్ లైన్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సైడ్ కాన్స్టెంట్. ఈ రీజన్ మొత్తం కూడా లేదా ఆన్ ది సర్ఫేస్ దాకా ఏంటన్నా కాన్స్టెంట్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దెన్ ఆఫ్టర్ డిక్రీజెస్. దిస్ ఇస్ స్ఫెరికల్ షెల్. దిస్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ఫెరికల్ షెల్. In case of spherical shell, on the surface of the shell and inside the shell, potential is constant. Then we are moving away from the shell, potential is gradually decreases. Okay, like this, gradually decreases. అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ స్ఫెరికల్ షెల్ అయితే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నేను. సో అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్ డ్యూ టు స్ఫెరికల్ షెల్ అయితే ఏమవుతుందా, ఇన్సైడ్ ద షెల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0. సో ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది, లైక్ దిస్, ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది.
This is charge on the surface will be maximum like this. This is the graph. ఇక్కడ dotted lines ఉండవు నానా. ఎందుకు inside electric field లేదు. Inside there is no electric field. Surface మీద maximum. We are moving away from the spherical shell, gradually decreases. At infinity, electric field 0. At potential, at infinity, potential also 0. Okay? These are dotted line actually. Please remember it. Very most important graphs. This one and also this one. Electric field versus distance due to spherical shell. Electric potential versus distance due to spherical shell. Graphs. Very most important graphs. Okay, now, thank you.